Gente, nunca pense que fuera escribir algo así. Pero después de leer tantos relatos aquí, siento que necesito sacarlo de dentro de mí. Mi nombre es Limian y lo que voy a contar sucedió hace os ecos, pero todavía me atormenta. En es entonces, mi vida era un completo desastre. Yo era una estudiante de seco, ambiciosa, pero estaba siendo engolida por las deudas de mi familia. Mi padre, que siempre fue mi refugio, estaba enfermo y necesitaba una cirugía cara. Mi madre y mi hermano cambió mi vida más como una máquina de hacer dinero que como una hija o una hermana. La presión era constante. Un peso invisible que me sofocaba y me llevó a considerar algo de lo que hoy me arrepiento solo de pensarlo. Vender a mis abuelos. Fue así como, de una forma extraña y distorsionada, mi vida se cruzó con la de una persona que lo cambiaría todo. Para bien y para mal, fue exactamente en ese día, el día en que todo se desmoronó, que sentí un presentimiento extraño temprano por la mañana. Estaba en el apartamento que el doctor Chi, es médico distante y enigmático, me HBY alquilado de una forma que nunca me pareció correcta, pero era la única seguridad que tenía. La luz del sol de la mañana entraba por la ventana, pero no me traía paz. Lo único que rompió el silencio fue mi celular vibrando en la mesa de centro. Era mi madre, su voz, que por lo general era una mezcla de impaciencia y reclamo, estaba melosa, casi dulce, en tono que conocía muy bien en lugar de calmarme. Hello la Sandri, me invito a almuerzo. Vamos a matarnos al antojo, hija. Hace tiempo que no te veo de verdad, Dio, pero yo podía oír una nota de falsedad, como una campana agrietada. Debería haber colgado en ese momento, debería haber ido corriendo, pero una parte de mí, aquella que todavía quería su aprobación, decidió ir, aceptar, pero todo mi cuerpo me gritaba que me cuidara, una voz muda que me obstinaba en ignorar. El lugar era un café antiguo, de esos que exudan olor a café recién. Colado y pastel de harina de maíz, un espacio que me remisía una infancia que hoy parece un sueño distante y extraño. La mesa, de madera oscura y marcada por el tiempo, parece un altar para las mentiras que estaban a punto de ser servidas. Sentada frente a mí, mi madre parece una pintura de mala calidad, impecable por fuera. Con un vestido de corte perfecto y en color de perlas que parece estrangular su cuello, pero con los ojos de una frialdad que unía al sol de ese tard podía calendar. Ella sonrió una sonrisa que no alcanzaba los ojos, y comenzó a preguntarme sobre mi vida, sobre el trabajo de deseco que estaba haciendo, con una calma que me irritaba. Sus palabras eran dulces, pero yo sentía la punta de una daga en cada sílaba, esperando el momento adecuado para golpearme. Aquel abrazo de acaranza que me dio fue como una serpiente enroscándose en mí, y el olor de su perfume a flores y malicia me dio náuseas, recordando la poca en que ella me hacía sonreír para fotos, falsas para mostrar nuestra familia perfecta al resto del mundo. Yo, patéticamente, todavía creía que ese abrazo fuera real, que mi verdadera madre estuviera allí. La agradable conversación no duró mucho, como yo sospechaba. Después de los sorbos de café, ella dejó la taza con un golpe seco y la máscara de la madre perfecta, aquella que yo usaba para impresionar a los demás, así quedó con el mismo estruendo. Sus ojos, aquellos que parecen cristales de un acuario vacío y sin vida, me miraron sin parpadear, la frialdad cortando al aire como una cuquilla. Fui directo al grano, con una voz que parece rasguñar el vidrio de la ventana. ¿Qué casa es esa en la que estás viviendo, Limian? Tan grande, tan el ugeo ese ... estás con el doctor Chi, ¿no? El pánico subió por mi garganta, sofocando cualquier intento de defensa. Intenté balbucear una excusa,
Puro ella me interrumpio, una risa sicawai sin humor escapo de sus labios. No necesitas mentir. Ladra, Mi preocupada por ti. mi canto te La do. mention de su nombre Sabe es mi que hizo sentir esta. como si me hubieran arrullado en balde de hilo en la cabeza. Why el mundo a mi alrededor comenzó a girar. El olor a café y el ruido de las conversaciones distantes en el café se fusionaron en un eco ahogado. Few entonces cuando soltó la bomba, la phrase que hizo que mi sangre ese hallara y mi alma ese encajera. Sabía que yo estaba embarazada. Y lo que es peor, dijo que yo necesitaba resolver eso, antes de que fuera demasiado tarde. Aquel almuerzo de acaranza era una trampa, una emboscada meticulosamente planeada. Y yo había caído en ella de cabeza, como una ingenua idiota que todavía creía en los cuentos de hadas. En ese momento, todo ese volvió borroso. Las palabras de mi madre, la voz gelida de ladra, son que de repente apareció detrás de mi madre, saludando con una sonrisa de burla. Y al peso de ese secreto que había estado cargando me golpearon con la fuerza de un puñetazo, me levanté del salto, por mi madre. Me agarró por el brazo, la fuerza de su agarre me sorprendió. Calme, lumien. Ladra, son solo quiero ayudarte, dio, la voz lina de una falsa preocupación. Ladra, son esencio. Los ojos oscuros y gelados me estudiaban, como un depredador evaluando a su presa. Llevaba un abrigo de piel de zorro en color que me recordó la sangre y tenía un fuerte olor a perfume de lavanda, pero la fragancia no tenía nada de relajante. Al contrario, me ponía en más alerta y asustada. Me dio que fuera con ella, el lugar más reservado para que pudiéramos hablar sobre mis opciones. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. El terror me dominó por completo. Intenté soltarme, pero al lugar de mi madre ese hizo más fuerte. Sus ojos se clavaron en mi piel. Ladra, sin cambiar la expresión, me tomó por el otro brazo y me arrastró fuera del café. Como si yo fuera un objeto sin vida. En juguete roto, mis gritos eran ahogados, mis plicas de ayuda, ignoradas por todos a mí. Alrededor que parecen estar en trance. Las personas, indiferentes, giraban el rostro o peoran, nos miraban con una curiosidad morbida, como si estuvieran viendo una película de terror. El mundo me parecía un lugar peligroso y sin alma, y la oscuridad de ese día se apoderó de mí, dejándome sin aliento. Me sentía pequeña indefensa, una joya levada por el viento de la maldad. La maldad estaba en los ojos de ladra, son un vacío profundo y sin remordimiento, en la arrogancia de mi madre. Traicionaba para su propio beneficio. Me metieron en un coche negro, un coche que parecía haber salido de una película de cine negro, y ladra, son me inyectó algo en el cuello, diciendo que me relayara. Sentí un mareo, el mundo se volvió borroso, y mi visión se convirtió en una serie de flashes rápidos y desconectados. Recuerdo intentar resistirme, golpear y patear, pero mis miembros parecen pasar toneladas. Recuerdo ver el rostro de mi madre por última vez, su expresión, distorsionada en una sonrisa, una especie de triunfo sombrío, y ladra, son observandome con los ojos de una muñeca de porcelana. Lo último que sentí fue el olor a lavanda mezclándose con el olor a desinfectante hospitalario, una combinación que me atormenta hasta hoy. Después de eso, el mundo se apagó. Me desperté con el ruido de un monitor cardíaco, el sonido mecánico irritante que me dio náuseas. Estaba en una cama de hospital. La luz del techo era fría y impersonal. Intenté levantarme. Pero mi cuerpo estaba pesado y dolorido, y mi cabeza lisa con un dolor punzante. Mi brazo, donde una aguja me perforaba, un tubo conectado en una bolsa de suero, y al terror me golpeó con la fuerza de un rayo. Yo sabía lo que estaba sucediendo.
Iban obligarme avatar. Iban acritarme mi bibi. La único bueno que tenía. La única esperanza que tenía en la vida. Lágrimas calientes y pesadas rodaron por mi rostro, y mi acurruc en posición fetal en la cama, sintiendo un vacío tan grande. Dentro de mi pensé que iba implosionar. Oyendo mi respiración agitada, una enfermera entró en la habitación. Tenía el rostro de un ángel, pero sus ojos eran de hielo. Y me miró con una indiferencia que me afectó más que cualquier puñetazo. Necesitas calmarte, dijo con una voz mecánica. Solo estamos tratando de ayudarte. La palabra ayudarme causó escalofríos. Yo sabía que no había nada de ayuda en todo aquello. La enfermera se fue. Me quedé sola de nuevo, atrapada en esa cama, esperando mi destino. La pared blanco y fría de la habitación parecía una pantalla en blanco donde yo proyectaba todos mis miedos, todas mis inseguridades. A cada segundo, a cada latido del monitor cardíaco, sentía que estaba perdiendo más de mi vida se estaba escurriendo entre mis dedos. Cuando la puerta se abrió de nuevo, mi corazón dio un salto. Y cerré los ojos, esperando que entraran ladra. Son mi madre, pero no eran ellos. El doctor que entró en la habitación. Su expresión, cómo. Siempre era fría e inexpresiva. Llevaba un traje negro. Y sus ojos, que parecían ser de una piedra de jade, me miraron de una forma que no pude descifrar. Su mirada me causó un escalofrío, pero, extrañamente, no era un escalofrío de miedo, era un escalofrío de esperanza, de salvación. Parecía tener la prisa de un león que causa a su preso y me miró por un segundo. Sus ojos recorriendo la habitación, como si estuviera evaluando la situación. Detuvo su mirada en mí, sus ojos parecían tener una profundidad que yo nunca había visto antes. Y en pesado silencio se apoderó de la habitación. Fui directo hacia mí sin decir una palabra. Y me quitó la aguja del brazo, tirando la bolsa de suero al suelo. Rompiendo el silencio con un golpe seco. Vámonos, dio, la voz bajo y ronca. La enfermera entró de nuevo en la habitación. Su expresión de ángel se transformó en una de furia. Ella intentó impedírselo, pero él la miró de una forma que la hizo retroceder. Una especie de miedo y sumisión. Sus ojos me tomó en sus brazos, como si yo fuera una pluma, y me levó fuera de la habitación, sosteniendo con la firmeza de un guardián. Me sentí segura, por primera vez en mucho tiempo. Salimos del hospital corriendo por el pasillo. Parecía que el tiempo se había detenido. Yo estaba acostada en sus brazos, sintiendo el calor de su cuerpo, el olor sandalo de su ropa y la seguridad de su presencia. Me puso en el coche, en el mismo coche negro en el que me habían secuestrado. Por la ciudad, la velocidad del coche rompiendo el silencio de la noche, los faros del coche cortando la oscuridad como una espada. No pregunté nada, no dije nada, solo Lori, dejando que las lágrimas liberaran todo mi miedo, toda mi tristeza. Me miró de vez en cuando por el retrovisor. Su expresión era una mezcla de preocupación y alivio. Y pude ver un brillo en sus ojos, un brillo de algo que nunca había visto. Me levó en lugar que parecía un jardín secreto, en lugar que no tenía nada que ver. Con el doctor que yo conocía, el doctor frío, distante, inexpresivo. El lugar era una casa de cristal, con paredes de cristal, con jardines llenos de flores exóticas. La casa era un reflejo de un alma que yo no conocía, un alma que yo nunca imaginé que existiera. Me levó a la sala de estar, me sentó en el sofá, y se sentó a mi lado tomando mi mano. Su mano era cálido y grande. Me miró a los ojos, y su expresión se volvió suave, de una manera que me hizo suspirar. Nunca había visto